Morenya kwa Ramogi joan kamora mora maintiere machiegni chenro mar ang'ichwelo dichieng' makawuono mabende koro weche mag siasa opong'e pacho kaeri bang' ka koro bende duond bura mar Jubilee koro wuok e kweth mar Azimio la Umoja. Bende weche mopogore pod dhi nyime ka Gavanas masiro kweth mar Azimio nochopo e romo kod jatend piny William Ruto kod Rigathi Gachagua e romo mar Gavanas mabiro odiechieng' achiel kende toka ogai mar Azimio Raila Odinga golo siem ne jokanyo mag Azimio mar mondo mi kik chopi kata mondo kik riwre bede riwruok moro amora gi jotelo mag Kenya Kwanza. Nyako Ramogi mage moko kuom weche mawamiyo pek. Azimio reject the formula and the processes laid out by the Kenya Kwanza regime to reconstitute the IEBC. Ogai mar Azimio Raila Odinga oramoni gi yonge kod chenro mar chuogo commissioners manyien mag IEBC. We have a cardinal duty and responsibility to think together on how Kenya can be better. Moko kuom governors mag Azimio chopo e romo mar jatend piny odiechieng' achiel kende tok Raila Odinga kumogi tudore kod Kenya Kwanza. Duond buch Jubilee othicho oko Jeremiah Kioni kaka jagoro mare kaka nu bende ogolo Nick Salat. Machiegni Nyako Ramogi joang par ni nyalo tudori kodwa namba manari 36000 kabende watwake weche manyien mabiro kachiel kod mosedonjo kae kabende nyalo yudo wa mbui mag oganda kamoting'o Facebook, YouTube, Twitter kachiel kod Twitter kanywero. Nyinga Simfros Okinda jalokwach Winnie Adoyo. Ndalari okende bang' jod bura pradek mag duond bura mar Jubilee romo kod jatend piny William Ruto e kar jot maduong' mar piny owacho buore Nairobi ka kuku maduong' mar duond bura no puodho chenro mar dar kowuok e riwruok mar Azimio. E romo mar ne otimore odhiambo makawuono jokanyo mag kuku maduong' mar Jubilee bende ochungo e tich jagoro maduong' mar duond bura no Jeremiah Kioni. Jalup jakom margi David Murathe kachiel gi jakeno Kagwe Gichohi kendo chwalo bura margi e nyim komiti mochung'ne yalo buche. Sababu mojawapo ambayo imefanya Jeremiah Kioni akuwe suspended ni kwenda kuongea maneno ambayo sio msimamo wa chama. Sisi kama Jubilee hatuungi mkono mambo ya masufuria, mambo ya maandamano, mambo ya mabaraza. That pending the convening of the Special National Delegates Convention, one, that the National Executive Committee commences the process of exiting the Azimio coalition. Kawadhi nyime Nyako Ramogi ni jokanyo mag duond buch KANU owinjore kendo thicho oko Nick Salat kaka jagoro mar duond burano. Romono mar jokanyo mane obagi e boma Mombasa kawuono notwak ewi kar duond burano e siasa masani ka otede ko jakom Gideon Moi.
Oboke margi wacho ni mar Joseph Towet ne ochwalo ne ute fwambo gi wacho ni giwinjore mar Choko Nick Salat kaka jagoro kaluwore kod ketho chike mag duond burano. Jakom margi Gideon Moi mondo chwal nyinge jokanyo manyalo mako lemo e duond burano moting'o kom jagoro maduong'. Kamano bende gidwaro aput mar duond burano mochung' ne weche yiero mondo chak chenro mag chako timo yiero e kor gwenge kapok higa orumo e yor ting'o duond burano. Bende giwinjore mar chuogo committees mar konyo e chenro maka kod kacha e duond burano. Mogik ginono mwandu mag duond burano pacho kae mangima kendo tije ne odhi achiel kachiel kod chike mag duond bucha ma higa 2011. Kawadhi nyime ni jatend piny William Ruto duoko lwete ne moko kuom josiasa mane ochung' kode yiero maduong' mokalo bang' podone gi lemo e bad migepe mag piny owacho. Moko kuom josiasa ma ochutne gi lemo gin gavana machon ma Kisumu Jack Ranguma, jaod bura machon ma Nyatike Eddie Anyanga, Cleophas Lagat, Moses Mabonza kod Sakwa Wunyasi. Mane en jakom riwruogo kinde Nelson Havi bende oyudo lemo e riwruoge mag mane olandi e oboke moyiedhi mar piny owacho. Kristo Wino kolonwa gwelo makamano. Nimejaribu zote tatu hilo ni jakom bad migao matayo riwruoge mag saga e pacho kae kendo kao lemo mosebedo kao mak kod George Murathe. Ranguma mane olwar kod ngire Peter Anyang' Nyong'o e yiero mokalo ne gilonyo weche mag osuru bang' tiyo kaka komishona e duol machoko osuru e pacho kae KRA. Jatend piny William Ruto bende oparo Edick Omondi Anyanga, achiel kuom josiasa makaluo mane ochung' kode e yiero maduong' mokalo. Edick Omondi Anyanga, ma en jaod bura machon ma Nyatike, dhi telo ne bad migao mochung' ne gayo midhiero mag teko nuclear ma bende ong'ere kaka Nuclear Regulatory Authority. Nelson Havi, jakom machon mar riwruogo kinde e pacho kae, okowo kod lwete nono bang' fwadho bendera mar duond bura mar UDA e ng'wech mar laro kom od bura ma Westlands e yiero maduong' mokalo. Havi koro dhi telo ne bad migao mochung' ne weche mag Aheri Retirement Benefits Authority. Bang' telo ne kaunti manande kaka gavana margi mokwongo e kind higa mar 2013 kod higa mar 2017, Cleophas Lagat koro dhi loko tanga kendo telo ne kambi loso lewni mar Rivertex kuom thuolo mar higni 3 mabiro. E lemo machielo, jaod bura machon ma Nambale Sakwa Wunyasi koro dhi neno ni piny Kenya ochopo lek mage mag dongruok bang' jatend piny miye lemo mar jakom bad migao mar Vision 2030. Bunyasi ne otemo hape laro kom gavana ma Busia e yiero maduong' mokalo kod otiko mar ANC, kata kamano Dr. Paul Otuoma ne obare ndas. Od thieth maduong' mar Kenyatta National Hospital bende oyudo jatelo manyien kaluwore kod gwelo mar Dr. Samir Muravej madhi kawo kar George Opondo. E komachielo, Moses Mabonga mane olaro kom senete kaunti ma Bungoma e yiero madundo mokalo kod otiko mar duond bura mar UDA bende ochutne lemo mar jakom bad migao matayo weche mag okumba. Bad migao mochung' ne nyiewo kod keyo yedhe pacho kae KEMSA idhi telne kod Daniel Rono kuom thuolo mar higni 3 mabiro. Daniel Rono ma en jaod bura machon ma Keyo South dhi kawo lemo makamano bang' jatend piny Dr. William Ruto wito oko lemo mar Chao Mwadime. Jatend piny bende ogwelo manen jaod bura machon ma Vihiga Yusuf Chanzu kaka jakome bad migao mochung' ne gedo mag udi. Jaod bura machon marangwe George Oner Ogalo bende dhi bete aput mar gero udi manengo gi oyweyo e kar chung' od bura ma Kibra. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga kanyakla kod jodito mage otimo romo mar galamoro e kaunti ma Machakos e kar chung' od bura ma Mavoko. Odinga kod Lange opedho mise mage moting'o kwedo yo Maruto chano chugo godo commissioners mag IEBC kendo sudo piny owacho mondo lor bech mwandu kod mago mag chiemo. Walter Nyambaga miyowa mathoth.
Bang' tieko romo mag jo od bura mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance, siasa ne olore kar chung' od bura ma Mavoko e boma maduong' ma Mlolongo e kaunti ma Machakos. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga kanyakla kod Kalonzo Musyoka ogolo chung' motegno ne ok gibiriwore chenro mag jatend piny William Ruto mar chano chuogo commissioners mag IEBC. Azimio reject the formula and the processes laid out by the Kenya Kwanza regime to reconstitute the IEBC. Azimio will not participate in a process that does not involve the people and whose result is predetermined. Wananchi wako na hasira kwa sababu ya wizi wa kura. Safari hii ya 2022 nasema haitaenda. Azimio koni kalure kod bech mwandu moidho pacho ka yudo chimo en gwonyo e kakoro jo od bura mage chano duoke od bura e kendo manyo yore mag duoko bech chimo piny. Kenya Kwanza must tell the people why food remains unavailable and unaffordable. Bei ya kila kitu ziko juu. Next week tunafungua bunge. Tukirudi kule sisi tunaenda kuwapigania bei za vitu zote zirudishwe wapi? Sukari imetoka bottom imeenda wapi? Hii mafuta imetoka bottom imeenda wapi? Gicha jatend piny kuom podo lemo mag sirikal e kaka kembe mag piny owacho kod osaga magikoni nyalo mbemore piny ka ok ong'ichnegi malong'o. Kenya Kwanza must immediately abandon its plans to sell state parastatals. This region will not allow the Kenya Meat Commission and Bamburi Portland Cement to be sold just when it has picked up and employs hundreds of people here. Kama Kenya Pipeline ambaye ndio security yetu ya Kenya, mafuta yote ile ambaye inatoka hapa mpaka Busia wanasema wanataka kuuza wajinyakulie. Kenya Meat Commission ambayo Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alijaribu sana hata kupitia wanajeshi yetu ikaimarishwa ikafufuliwa. Kama mnataka kubinafsisha viwanda, jameni msije Kenya Meat Commission. Giluoni Kenya Kwanza bende owetio kod obile mako jopiny maonge kod ketho. Tunataka kuona kwanza hawa jamaa waache mambo ya kushika watu ovyo ovyo. Jana nilipata command asubuhi. Baba alipiga simu akasema uko wapi? Nikasema niko hapa. Akaniambia kimbia kotini. Nikakimbia kotini juu ya Matiang'i. Mliona? Negimedo ni gibiro kawo okang' ne jo od bura ma ok lure kod chike mago mag chama. Maendeleo siku hizi haifanyiwi katika ikulu. Maendeleo inatengenezwa na bunge. Sisi Jubilee hatutoki Azimio. Kama unataka kuondoka, we nenda na utusiwajata. We do not even want your smell. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga koni gibiro dhi nyime kod sundo piny owacho mar Kenya Kwanza mondo yofungi mane oganda bende gidhi nyime ni kwethno ok bibede kanyakla machuogo kamiti mar IEBC. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Machakos County. Erokamano Walter kuom lipodno. Ka wadhi nyime ni governors mag Azimio yuoro romo mar kuku maduong' mar riwruog governors kod jatend piny William Ruto kata odoko ni ogai mar ODM Raila Odinga pod medo nyonore ni ok oyango William Ruto kaka jatend piny. Mae timore tok jaod bura ma Lang'ata Felix Odiwuor ne oriembi e bura mar jod bura mag ODM e kaunti ma Machakos odiochieng' manyoro. Kuom romo kod jatend piny William Ruto chieng' tich adek, Chris Owino nigi ler. Kata odoko ni ogai mar Azimio Raila Odinga osebedo kagoyo kore ni ok oyango tend William Ruto, governors mag riwruok mar Azimio oyuoro e romo mar kuku mar governors kod jatend piny William Ruto e boma ma Naivasha. Moko kuom governors mag Azimio mane oyuoro e romo makamano gin Ngire Peter Anyang' Nyong'o mar Kisumu, Gladys Wanga mar Homa Bay, Abdul Swamad Sharif ma Mombasa e kind mamoko. Matimre ndalo achiel kende bang' josiasa mag Azimio kwedo jod bura chiko makaluo mane oromo kod jatend piny kar jot maduong' ma jatend piny buore Nairobi chieng' tich ariyo. Okang' makamano ne omiyo jaod bura mar Lang'ata Felix Odiwuor ma bende ong'ere kaka Jalang'o odir oko e romo mar jo Azimio chieng' tich ang'wen e gino mane giwacho ni en dhogo tend ODM. Ngire Peter Anyang' Nyong'o, achiel kuom josiasa mag Azimio mane okwedo romo mag jood bura kod jatend piny William Ruto, en achiel kuom governors ma okawo kom manyime
e romo ma Naivasha ma ochwe kom kod jatend piny William Ruto. Ka oloso e romo makamano, jatend piny Dr. William Ruto osingo ni piny owacho mamalo biro bedo ka chwalo pok mar omenda mag dongruok ne counties e wang'sa. We have undertaken to ensure that the transfer of revenue is timely, predictable, and fully complied with by law. Ruto opwoyo dongruok ma sirikal mag gwenge osechwalo e kor gwenge duto ma pacho kae, gino ma omiyo nyaka sire lwedo. Romo no bende oyuore kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua, jakom riwruok mar Governors Anne Waiguru, spika mar od bura mamalo Moses Wetangula e kind jotelo mamoko. Jatend piny kod jalup ne ojiwo governors duto ma pacho kae mondo oti kanyakla kod piny owacho mamalo e chwalo dongruok ne jopiny. We are willing to work late into the night until we entrench devolution, make it work, and create a seamless, workable relationship between the two levels of government for the benefit of the people of Kenya. Because the elections are behind us, we have a cardinal duty and responsibility to think together on how Kenya can be better. I want to urge you that we focus on changing the fortunes of the millions who stood in long queues for many hours to elect us. Ewi chenro ma chwalo tije mag sirikal mag counties ma piny owacho mamalo pod omako, Ruto oyango ni okenge maketo tim chenro makamano dhi nyime. I urge us all to continue working together collaboratively to ease the burden of the Kenyan, specifically to reduce the cost of living that is plaguing our people. I am here to emphasize the national government's full commitment to the success of devolution and intention to fulfill its constitutional mandate for this purpose. This commitment is inscribed in our pledge to the people of Kenya to complete the transfer of functions designated for devolution within a short period. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Migao mar somo chiwo siem ne sikunde ma kwayo jonyuol ma nyithindgi donjo e junior secondary omenda mag somo. Ma wuok kaluwore kod ywak ma jonyuol osegolo nyaka ne chenro mar rwako nyithindo e skundegi chakre juma mokalo. Giwacho ni kata bed ni piny owacho siro chenro no e skunde mag piny owacho, pod ijuwo gi pesa modhuro ka ok migi andika mora mora. Jojuma nigi mathoth. E kinde ma jumbe ariyo mokalo, jopuonje manotimo penj maduong' ma klas 6 kata grade 6 koro osebedo ka donjo e junior secondary. Lipot mawuok kuom migaono mar somo yango ni 92% mag jopuonjre osedonjo junior secondary school e kaunti ma Migori. Kata bed ni piny owacho ka okalo kuom migao mar somo yando osegolo chik ni onge omenda moro amora ma janyuol matero nyathine junior secondary school e skundego mag piny owacho onego chul. Moko kuom jonyuol koro pod ywak ni moko kuom jotend sikunde pod kawo kuomgi omenda. Sikunde wa momi CBC chajo fees, chajo uniform, sirikal wacho mopogore. Komachielo migao mar somo ojiwo jopuonje madonjo e klas 9 maonge kod nyalo madhi e skundego mane oluonggi mondo koro dhi kata skundego mag piny owacho ma ji ok odakie mayud machiegni kodgi. Ministry gives each learner 22,244 shillings. That is money for capitation that supports tuition in our various day schools. And therefore, any learner who may be disadvantaged in one way or the other, we want to encourage them to join the local day schools that are within their reach, because within those institutions, they are not expected to pay any fee. Mae bire kindeno, ma jopuonje mathoth ma onego donje klas 9 koro pod okwame miechgi nikech ongo omenda mar somo. Pile ka pile biro bedo kaka nwang'o yudore e mara marufuko na to gi mar ngaf kosedonje lwetwa mondo nyithindo odhi sikul. Deko matin gisedeko wasane mien nikech sani koro wadhi e second quarter. Must empower our children through education. We must take our girls to school. Moko kuom jopuonjege sani manyo basari ma ichiwo kod migepe mopogore opogore. Our women rep otelonwa maber, otimonwa hono kendo okonyowa nyithindo
mondo dhi e skul. Ogolonwa gik moko ma nyithindo nyalo chando, kendo ndikonwa chek mabe gidhigo e skul matin. Pesa wa mano miwa mar basari pok ochopo e lwetwa. Osegole e treasury, osechopo ofiswa mar Nairobi mar Ngaf, to pok ochopo ofiswa ma Migori. Kuom mano naneno ni gimara matin man godo achoke nyithindo moko ane kaka nyalo rikni kodgi mantie kagi gin maonge jonyuolgi. E seche ma bende koro migawo mar somo koro jiwo jopuonjego maonge nyalo mondo koro dhi som kata e skundego mag piny owacho ma ji ok dag machiegni kodgi. Moko kuom jonyuol wacho ni kata mano omenda matin ma ibiro dwar e skundego ma oting'o mano mag chiemo ok ginyal yudo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Tok lipod Juma no wadwa ni mondo wakaw yo matin kata kamano ote pod meno molo kae ka okiwacho nyingi wacho Raila owe pimo wiwa ka nitiere gimodwaro kuom Ruto to chomwa gi dongruok ema wadwaro siasa ne oserumo kendo Ruto e jatend piny. Erokamano kiwacho nyingi ang'ichwelo biro yo makare mar Changamwe an awuok Changamwe Mombasa. Ramogi TV Alfred Uko, Ramogi TV Ler, Kevin Odhiambo kawuok Tiengre wacho Neno TV maber. Erokamano nyaka Ramogi kik idhi mabor, pod wantiere koda mathoth moikoni e chenro mar ang'ichwelo. Epewe mag tuke maiero hero mar adhula kendo ipako gi ilo. Tudri kod James Opondo japicha gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke chieng' ngeso ka ngeso chakre saa 8 odiechieng' nyaka saa 10 mana e Ramogi TV. Fresh episodes now available on View Sasa. In Asali Chungu. Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much entertainment on View Sasa. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap chap, unapuliza kidogo hivi, mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Shinda mamili na Shabiki Jackpot Mbao. Pata bonuses nzito na Shabiki Jackpot Mbao. Cheza sasa na shilingi 20 tu. BCLB number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo janeno mara gikone to ringre ma jatend migawo machon mar somo Ngire George Magoha ochopo e dalane Umiru County ma Siaya motelo ne ik mare odiochieng' makiny tarik 11 dwe mar 2 higani. Kalapapla mar jolweny moting'o ringre Magoha nochopo e alap mar skund primar Mayala Township e kar saa Onyango. Meche mag oganda nochopo e skundno mar rwako wuodgi dala kendo chiwo ne luor mogik. Ringre Magoha noter achiel kachiel nyaka skund sekondar ma St Mary's Yala, kama Magoha osebedo katiyo kaka jakom mar board mar skundno chakre higa mar 2016 nyaka koro nyotho. Japuonj maduong' mar skundno Victor Makanda notelo ne jopuonj mag skundno ywago Magoha kaka rwadh tich kendo manoketo maino mare e bero kod kelo dongruok e skundno. Gie kinde ni ringre Magoha ninde pare ma Umiru alam mogik kinyne bagi kar saa 4 okinyi e mbalariany ma Odera Kang'o manitiere bomano Mayala.
safely home. And today we are mourning somebody that you, the members of the Fourth Estate, have not given us a very good picture of who he is. Outside there, very authoritative. That is far from Professor Magoha we knew here. Somebody that had children, especially from the destitute families, at heart. You could call me right in the middle of the night. I'm told students are being sent home at school. What do we do to try and rescue this? The students and the community around here have lost a gym that replacing is not anywhere closer. The leadership of Professor Magoha impacted positively this school. During the time that he became the CS, he has contributed to the building of 2 state-of-the-art hostels, one named after him and the other named after the former president Uhuru Kenyatta. As a school, we have lost a gentleman. We have lost a critical person in our system. Since he was this is our chairman board, since he was chairman from 2016, the school has made tremendous growth, including infrastructure, as indicated on the banner we have put there. Piny owacho kedo tenge omenda maromo bilion 1 ma ibiro chulo ganda ma oseyudo lal kaluwore gi monj mag lee mag bungu. Jatend migawo mochung' ne limbe kod lee mag bungu Penina Malonza okwayo jopiny mosekalo midhiero mag monj mag lee mondo hore e kinde ma piny owacho tego chenro mar chulogi. Kwayo ma kamae biro ka jopiny moko dwaro ni ochulgi omenda madirom bilion 10 kaluwore kod monj mag lee. Sharon Ong'aw miyowa mathoth. Le mag bunge kaka lieche osekelo midhiero e gwenge mokio kod bunge mag le e pachoka. Jomoko osewito ngimagi ka moko oselalo mwandu ahinya mag puothe kod jamni. Kuna wabi moja tu hawa watu wakaji wa hapa wameniomba. Ikiwezekana afadhali hata ulale kwa gavana leo. Ulale hapa tu ukikisha saa 12 ujione. 500 meters from here kuna mama aliuawa na fisi. Another 500 meters from here kuna mwingine ameuawa. Hawa watu wameenda kwa KWS na hakuna file hata moja imewahi kuwa compensated. Madam CS, katika area ya Rumuruti niko na timu ya 21 askari pamoja na warden, na hao ndio wanarespond kwa mambo ya human wildlife conflict. Hiyo timu haitoshi sababu hatuna strength ya kutosha. Swali tunalojiuliza ni hili: ikiwa mtu amelima shamba lake alafu ndovu wamekuja wamevamia, alafu anangojewa ati alipwe after miaka 3, na yeye huyu mtu alipanda kwa sababu angetaka watoto wake wasome na hiyo mahindi ama hiyo nyanya, atasoma namna gani? Waziri ni na PS, I think this is high time that yale matamushi tunatoa mara nyingine ni lazima tufuatilie. Wote nitambue ACC wale tu tuko na. Jatend migawo mochung' ne limbe kod le mag bungu Penina Malonza olero ni piny owacho keto chenro mar loso okumba mar thieth ne joma oyudo hinyruok kaluwore kod monj mag lee mag bungu. Tumesema lazima tusuluhishe hii jambo ya claims. Tunatafuta insurance ambayo itakuwa standby. Mtu akifanyiwa uharibifu na wanyama aweze kulipwa immediately, na hiyo ndio tunaingia. Kwa hivyo jamani, mtembee nami na muwe na subira kidogo ili tupigana mpaka tupate hiyo insurance. Piny owacho chulo siling milion 5 ne familia mag joma owito ngimagi e lwet le mag bunge. Koloso e gweng' ma Kiraini mantiere e kar chung' od bura ma Laikipia West. Malonza ojiwo tiyo kanyakla e kind jodak kod apisas mag le mago mag bungu e duoko chien achiedh nade ma osebed ka ikelo kod monj mag le mag bungu. Malonza ojiwo jodak mondo oti gi bunge e yore mag dongruok kaka pidho kich. Tumegundua njia ingine mzuri. Wakati tunaweka hiyo fence, tunaweka fence ingine inaitwa ya nyuki. Hiyo fence ikiwekwa hakuna dofu atapenya. Na hiyo nyuki nayo tutatafuta asali tuuze. Hiyo si ni mzuri? Kwa hivyo wakati tunaweka fence, mimi tutahakikisha na huyu PS wetu tumeanza hiyo mradi ya vijana wetu na wamama, na tutahakikisha maji iko, na tutahakikisha maua tumepanda, nyuki akule maua atuletee asali tuuze. Si kukaa karibu na msuti na utusaidii sana. Jotelogo e alwora ma Laikipia medo kwayo piny owacho mondo jiw chenro mar geng'o ne le mondo kik donje puothe koda udi mag ji. Sharon Ong'aw,
Ramogi TV. Kawadhi nyime ni nyasi mar iko jaduong' Justus Okeyo ma en wuon jalendo mar Ramogi TV Lydia Okeyo kawuono ne odhi nyime kar chung'od bura ma Homa Bay Town kendo ne oyuore gi jolendo mamoko mag Ramogi TV kod Ramogi FM. Nyasi no mane obagi Wahambla Primary School ne bende ne oyuore gi ji mathoth mane odhi kuyo kanyakla gi familia mar mosenindo. Jaduong' Okeyo ne oyuagi kaka jalno mane ohero dongruok mar somo, dongruok mar gweng' kendo jalno mane omako motegno kanisa e ngimane. Jolendo mag Ramogi TV ka otelnegi kod jatend Radio Ramogi Victor Juma ne ochopo Hambla mar kuyo kanyakla gi Lydia kod familia mare. Okeyo ne otho ka jahigni 71 kendo weyo chien chiliel Pastor Elizabeth Okeyo gi nyithindo 10. Ebu umbrella mar riwruok miluongo ni jofwambo. Watiyo gi standard eruru kamano kumbiro. Jaduong' higni 71 duto notiyo maber, notiyo ne ruoth. Ma en famili moketo siro maduong' ne tiyo ne ruoth. Wuodhni en wuoth ma ji nitiere duto, ng'ama telo waseneno, ng'ama biro chien ema ok wang'eyo. To gima nitie ni waduto wakale yorni. To mondo mi ng'ato dongi maromo higni 71, nyisi ni Nyasaye ne oneno ber moro manowinjore bed ni pod omedo neno kata ber manowinjore bed ni pod medo kelo. Mos to kendo walemonu Nyasaye omiu teko mondo ung'eni mane yo ma ng'ata dhi. So an aonge mang'eny manyalo wacho. Pole sana Lydia. Gima Nyasaye opango ok nyal chung' e nyime. Koro jaluong' ni gi kwe, wakwayo ne familia gibed gi kwe, Nyasaye ni kodgi. Endo aneno malit ahinya ka jaduong' wako tarik 13 dwe mokalo to achiel kuom osiepe manowena mondo watem dhirogo weche manotimo bende koro luwo bang'e. En mos makende kendo ne Lydia kaachiel kod team mar family. Nyasaye mondo uu kaachiel kod mama to kik wil kod Nyasaye jaduong'. Biro maru kaendi kawuono en ranyisi ni ne en jaduong' machal nade, taparo ni en ng'ama onego bed ni isumo kite. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, nyinga George Aoko. Nyasaye mondo ket chuny Justus Okeyo kama okwe ka bende anyuola walamo ni Nyasaye mondo teggi kinde duto ma bende koro gidong' maonge jalno manosiro anyuola no. Kawadhi nyime ni seche gi ma oro pod okwako gwenge mopogore opogore pacho ka riwruok mochung' ne weche chiemo kod pur e piny ngima koriwore gi mbalariany ma Egerton ochako chenro mar pidho njugu e gwenge mag Katilu kod Loima e kaunti ma Turkana mar jiwo jopur e kaunti no mondo orwak pith njugu manigi faida mathoth e alwora kipimo kod chiemo mamoko. Kaka achiel kuom chiemo manigi ndhadhu mathoth, jopur go bende jiw e puro njugu e kedo gi nong'no mamako nyithindo kod kedo gi kech e kaunti no. E achiel kuom puothe manitiere bwo chenro mar sirikal mar kuoyo pi gwenge ma Katilu kaunti ma Turkana, chenro manyien mar pidho njugu dhi nyime. Chenro makoro jopur puoyo wira obiro konyo duoko chien ngaji e gwengegi. Nonro mane otim kod riwruok mochung' ne weche chiemo kod pur e piny ngima FAO ne opuodho lobno kamano manyalo nyayo pur njugu makare. Nyaka sani mbalariany ma Egerton bende osekelo koth njugu ma ibiro pidhe puodhono maromo eka 10 ka gitimo tiegruok ne jopurgo e yo makare mar rito njugugo. Hii mbegu haina tatizo, mambo ya madawa haihitaji. Mbegu tunapata kwa Egerton kupitia kwa kaunti kwa FAO, na hii mbegu tunapata bure, hatulipi. Kaluwore gi Joseph Okumu ma en apisa e riwruok mar FAO, bang' puro kendo pidho koth njugugo, jopur tiyo gi pi mawuok e aora Turkwel mar kuyo ne chiemo makawo mana dweche 3 mar ikruok. In Turkana County, we are working with 18 irrigation schemes, but out of the 18 we chose 4 for commercial production. So for the 4, one is Katilu. We have an irrigation scheme across the river called Nawepeto. We have another irrigation scheme called Simailele and another irrigation scheme close to Lodwa, 20 kilometers from Lodwa, called Koloro, where we are targeting, where we are doing commercial production. Jolony go bende lero ber mar moyo njugu mowuok e puodho chieng' mar golo sum mar aflatoxin, ka giwacho ni puro njugu nigi ber mathoth e gwenge mag Turkana kipimo gi chiemo mamoko. Nyaka sani kembe mopogore opogore osewuok oko mar nyiewo njugu ma oseikore kowuok kuom jopurgo.
The value, if you compare to sorghum, a kilo of sorghum will go for only 30 shillings. But a kilo of groundnuts, when it is shelled, will even go up to 200 shillings. Before shelling, it goes for 72 shillings. And also, like you had, the officers here, they are talking of kilimo biashara. So even the farmers here would like something that is selling, or they'll get something, value for their money. And we also have a buyer who is prepared to come and procure these from the farmers. It's called Easter Products. Na tumeweka mpango ya kupanda zaidi ya ekari 300, tuone kama itakuwa namna gani. Kaluwore gi jolony, pur man njuguni korwaki makare kaunti ma Turkana, achiedh nade mar oro ma hinyo bede kaunti no kod aluora mare nyalo biro dok chien. Diana Ulonde, Ramogi TV. Duol mochung' ne rango lokruoge monego tim ne obila e pacho ka kotene gi David Maraga kawuono nochopo e kaunti ma Kisumu mar kawo pach jopiny. Romono mane timore ma Magreso Nyango Social Center nochoko pach jopiny e wi lokruok mowinjore otim ne obila ma pacho ka. Duol no masani wuothe ute jela mopogore opogore pacho ka achiel kod kuonde ma obila odakie to kod kuonde ma gitiye biro ndiko report ma gibiro chwalo ne jatend piny Kenya mar timo lokruoge mowinjore. Motelo ne romono ne gilimo ka twech ma Kibos. We have made a recommendation that we need to ensure psychosocial support is presented at the station level, not at the high level as is now. The new recruit, when police are doing recruitment today, the basic salary, the starting salary is 18,000. If you look at that, I think that is very, very insufficient. And we are appealing to the Justice Maraga to ensure that the salaries of officers should be taken care of with his team. I want the reform team to invest in women and women affairs. Let them put structures that can accommodate the pregnant mothers and those who have received newborn babies, because there are so many civil societies or well-wishers who would want to visit them in the prison and maybe pay attention to them, check their challenges, the vaccination processes. One thing which has struck me is about wananchi who are dumb and deaf. Sometimes we don't remember to facilitate them when they want to make a complaint to the police, when they have been offended and they want to be to be served by the police. The prison, you know, the prison was constructed quite some times back, 1961. The facility is having a large group of inmates, and the facility, of course, it is challenged. There are a few challenges there. We are going to make appropriate recommendations. Jasport moro mawuok e boma ma Narok ogolore mar ringo kilomita 906 koa Kisumu nyaka Mombasa mar choko milion 10 mar konyo thiedho nyithindo manigi tuo mar adundo. James Mwaura mane wuoyo e boma no owacho ni noneno otim kamano kaluwore kod midhiero mane okaloe kaluwore kod monj mane ohinyo adundo mare. Ogeno mar tieko ng'wejno tarik 14 dwe ni kowacho ni ogeno mar choko siling 10,000 kuom kilomita ma oringo gi ndike. Nyaka sani Mwangi oseringo kilomita 219. Safari haijakuwa rahisi kutoka huko mpaka hapa. Tumepitia challenges mingi. Una mahali unaenda unapata watu hayuko friendly na vile mnafanya. Places zingine kunanyesha, jua. Hiyo kuride pia kwa speed kidogo for the whole day ni ngumu pia, but lazima tu tungangane juu ya watoto. We have over 800 kids in the list waiting to be operated on. So congenital heart disease, it's a disease of the heart called Nyawajui, and so that is what I'm doing. I'm running across Kenya to raise funds for these children kwa sababu surgery hiyo kitu it's about $1 million shillings on average, and it's very expensive. Amekuwa mkimbiaji wa baiskeli na tukaona akitenda mambo makuu, ameenda mbali na akaanza hii kazi ya kukimbia akitaka kuchangisha pesa ya kusaidia hawa watoto wenye wako na shida ya moyo, na hiyo ni kujitolea kwa sababu inasemekananga mtu mwenye anajitolea kusaidia amesaidia Mungu. So katika hiyo hali sisi tunamuombea aweze kukamilisha hii safari yake, na hata hizo fedha siweze zikapatikana za kusaidia hawa watoto.
Oyangore ni ji adek owito ngimagi e masira mar bur mula masigalagala e kaunti ma Kakamega. Kwan nono idho malo tok ka ji ariyo moko mane okwame bur mulano noyudi ka otho. Ng'at achiel nyoyangi ni nyowito ngimane nyoro. Kaluwore gi County Commissioner ma Kakamega John Ondego, lowo nosienyore chieng' tich adek moiko jokuny mula 15. Ji 9 mane oresi ne oringo tero osiptal maduong' ma Kakamega kama gimedo yudo thieth. Jima kwan giweyo 21,000 osewito ngimagi bang' yiengni mar piny timore ndalo 4 mokalo e piny mar Turkey kaachiel gi nyandwat ma Syria. Duol mochung' ne weche mag thieth e piny mangima lero ni luoro nitiere ni kwan jogo ma owito ngimagi nyalo idho. Kapek nitiere nikech nok mar pi modho, petrol mitiyogo gi masinde makonyo e reso ji kaachiel gi koth mamedo chwe. Chenro mar manyo kod reso joma pod omok e bwo lowo dhi nyime kata doko ni geno mar resogi dok piny. Piny owacho mamalo koro yango ni pith mar rech e nam Lolwe ni kod nyalo mar bugo kwan rech ma osebedo kadok chien e nembe ma pacho ka. Jolony e duol mar Kemfree wacho ni Kenya ni kod nyalo mar golo rech tan 600,000 moingo kwan masani maromo tan 150. Bende giwacho ni mwandu mag nam Lolwe nyalo medo thuolo mag tije ne ojende. We should have the capacity even to undertake mineral exploration. We should have the capacity to develop blue energy in the way of energy production through currents and through winds. We are targeting industrial development also in the region so that fish is not just a source of food, but a source of employment. Blue economy is not only about fisheries. As my chairman has said, there are other areas where we have not explored properly as an institution. One, because of lack of capacity. Things like geology, minerals, you can't go to the ocean without a ship, you can't go to the ocean without some other equipment. These are the areas where we need the government to come in and other collaborators who come in. Maheo familia 100,000 mawuok e kaunti za pare pacho kae koro dhi yudo sir mar medo yutogi e yor pur manyasani e chenro mar dongruok ma osir kod piny owacho mamalo kendo dhi muonyo omenda maromo bilion 9.4 kuom higni 6. Jagoro mogirore migawo mar jamni Hari Kimutai wacho ni dwaro sirikal maduong' en ni gikonyo jopur matindo ma yutogi ni piny e bero pith margi ahinya to weche mag gwen, jamni, pidho kich kod mamoko e counties ma chenro ni dhi timore oting'o Baringo, Busia, Marsabit, Elgeyo Marakwet, Samburu, Bungoma, Trans Nzoia, Kakamega, Siaya kod Nakuru. Omedo ni chenro ni dhi tim bende kod sir mawuok kuom riwruoge ma ok mag piny owacho. This program has captured 4 value chains. The first one is improved indigenous poultry or chicken. The second one is dairy goat. The third one is honey. And the fourth one is on goat and sheep meat. We picked this because of the nature of rural poor, that we want to increase their incomes. The investments that is required in these value chains is low, and therefore the farmers will be able to uptake this and be supported. We've done this as a model that is going now to be adopted within our State Department in supporting the rural poor so that they're able to upscale their production to reach what's called commercialization levels. We run extensive extension services, technical. We have our own laboratories testing for diseases and monitoring. We're very heavily involved in health and nutrition with local and global partners. And we see this as a wonderful extension of what we actually already do to help and assist the youth, women, in key areas.
Jatend migawo mar weche teko Davis Chirchir olero ni bei mar teko sitima nyalo dhi malo, wach ma bende biro tok ka duol mang'iyo bech mauta pacho ka EPRA ne lando dok chien mag sitima gi otonglo 50. Kane olose limbe mare soko ma Seven Forks, Chirchir olero ni medruogno obedo kaluwore gi nok mar pi kuondego ma giyude pi maloso teko stima, wach ma medo chudo kambi mar dag stima ma Kengen tiyo gi diesel. Kaluwore gi oro madhi nyime, nok mar pi osemedore e soko ma Masinga ma bende tiyogo kaka kar kano pi maya e soko ma Seven Forks, ka bende osebedo koting'o pi lita maromo $1.5 trilion to gi sani to en lita $1.0 trilion. Nok mar pi biro chuno kambi mar Kengen chungo nyayo stima. Water is a form of potential energy. It sits there, and when you push it down downstream, those 20, 30, 40 meters, it runs the turbines. So when you don't have enough water, what basically that means is we'll not be able to generate. What we might be doing in a short while might be, if it gets worse, we'll be closing Masinga, which is a 40 megawatt generation. But Masinga is used as a reservoir to hold water for the downstream generation. So if we have to close Masinga, I guess what the engineers will do is to push all the water down to the cascades to support the generation downstream. Hopefully, God willing, and with the weather outlook that we are receiving sometimes in the next 10 days, we expect that we should be able to go through this period. Nyako chia. Ana shida nikichapenjo wach la thos. Winjo wan jibi. Ok ni awacho mara. Lakini ang'o miero gaera soko umi e weche ji? Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Antokoro ochopo sechi makoro nyaka anu tega gimamane. Ochopo sechi masirikal nyaka konya koro. Dang keta gi sekoma. Kendo kinyo keta gi mito. Orucha keta gi dek. Ni chieng motero gimamit to tero monorengi. Anambora. Uketa ni anambora. Dial *811 *446# to get Mbura.